Good. I would suggest that I start. People are still coming in, and I think this will continue for another moment. We're only 5:05. But nevertheless, I think it's good if we start. Cyril has asked me to do an introduction of this last debate, which I will do very gladly. But before going into that, yes, I see that you are turning on your cameras, and I think this is really great. Hi, Maria, Paolo, Fred, and many people that start popping up. I think it's always nice to have those moments when we see each other, because sometimes it feels a bit strange just to speak to names on the screen, but to have you also visually there, I think is very, very nice. Well, I would first like to really thank you, everyone. So we had today a series of events from first year all the way now to the masters, where we've seen from second to the masters very, very interesting debates. And I really would like to thank you, all the colleagues who actually invested themselves in organizing them. Each event was slightly different, but I've been with almost all of them, not fully through. I couldn't, but I saw quite a bit. I was really impressed by both the density of studios, but also the professionalism, how they were presented, and the richness of the debates that they actually created. Each time a bit different, but I think with a huge respect towards the work of the students, which I think is absolutely essential in the context. And I think it really created a format where students could also visit, you know, in former years or in later years that they will perhaps go, and also for people from outside to really grasp what you all are doing in your studios. And I was really impressed by this fact, and each time it was slightly different, and it spoke exactly about that diversity that I think we also cultivate at EPFL. And Harry just said it very nicely in a more private discussion before we went into the discussion now, that if he would be a student today, he would be confused in adding then in fact, he would be not just confused, but he would like to do all the studios. And I think that's, you know, I think a very good sign for how we actually work together, because we are proposing such diverse approaches, and we enable, in that sense, also students to really engage with very diverse approaches and learn very diverse tools. And it was for me, again, also very moving in the sense that all of the sudden, I mean, I know most of you colleagues for quite some time. I learned so much in a very condensed time about your studios, where I always had an idea and made myself some ideas as well, of course. But to actually see you or your people, which I also found very telling, present your approaches was so rich, so intense, and then also so much literally geared towards the work of the students themselves. So I think this was really marvelous. I really enjoyed those sequences of events. And maybe just before I hand over to Eric and Luca, who will be the masters of ceremony tonight, this evening is not really night yet, but one thing I would like to say, it has been, I think, in almost all discussions, of course, one of the key issues is what have we gained, but of course also what have we lost. And just Harry said before, the tangible aspect, it has been discussed also in the studio of Jeffries regarding point clouds. What are actually the factors that are so essential in doing architecture? And I think while there was not a unanimous praise of how we shifted to this other format, nevertheless, I think there was a very conscious and very precise articulation vis-a-vis what it means to actually not have certain aspects, such as human contact in the studios, but also, of course, the tangible dimension of models, for instance, themselves. So what I thought, what is very interesting and actually challenging is that while we have tools like point clouds that we then can start to correlate with artificial intelligence, for instance, or constructive systems, or what it may be,
always this question of how you translate and how you bridge from the physical to the digital is actually very essential. And we had in a discussion 2 days ago, one intervention from a collaborator in a very good office in Lausanne, who said, you know, what is for me now so telling, she said, is that we are always looking into a screen when we're doing architecture. And in fact, sometimes forgetting about exactly that tangible situation or that tangible dimension, even when we are in normal circumstances, if I may say so. And that, I think, was actually very telling in the sense that I think this kind of trying to bridge between all the tools now, digitals are of course very particular in that context, but from any tools and conceptualization of a context towards how we do architecture is so essential. And that in that sense, at least I feel like this, we learned a lot regarding just to really make that pop back into our bodies quite literally again. So how we actually do confront architecture at large, but also in detail, and how we deal with those tools. And in that sense, I feel like we are, in terms of the digital, really just again touching boundaries. And I think touching, I mean now again in a very almost double sense, in the sense that if you think of the camera lens that starts to construct point clouds that at the same time can bring in an extremely tangible dimension into, for instance, how you draw a section, as we have seen in Weinand's studio. I think we have something to learn from exactly those common aspects, but also at the same time really try to not just, and it was nice how it was said by the team of Eves, that luckily they just had before the confinement the chance to go into those places. In other cases was very different, and I think the debate will be very much about that. But to learn this together, and I'm very, very happy to be now with everyone, and I'm super thankful to Eric and Luca in taking on this responsibility to guide this debate. I was in yours this morning. I think it will certainly be very enriching. We have certainly people from outside. You are both architects. You're from Paris, from Lausanne. We are all Europeans. I won't introduce all the work that you've done in your lives. You're very well known. So I think I keep it short like that and hand over to you, Luca and Eric. Thank you very much. Thank you, Dieter. You mentioned the fact that Eric and myself, we are the master of ceremony, but in order to play this role, Eric, you have to have a mustache. So you are the first and principal maître de cérémonie. Without a mustache, it is impossible to play this role. So please open the discussion. Yeah, it's easy. Well done. So thank you, Luca. Thank you, Dieter, for your introduction. We had this discussion this morning with the other teachers of second year. And of course, we are those days involved in many discussions to understand or to try to understand how it is, how it was, this lockdown on the private level, on the professional level, on the teaching and academic level. And so tonight today or right now, I mean, we are here to discuss this again. And this morning, it was, some of us seemed a bit almost traumatized of not having been able, for instance, to make models, physical models. Other ones felt more relaxed, obviously. And of course, it's I think it was a very interesting experience we've been through this semester. Of course, difficult, of course, completely negative on the basis it's a pandemic. So of course we would prefer not to do it.
from that point of view. But once this is said, it's quite interesting to be pushed out of our comfort zones, pushed out of habits, and also to be forced in a way to, as some of my colleagues explained this morning, to learn other things actually. And us, the teachers, but also of course, the students and all of us together. And for instance, I think now we are much better, whatever we like them or not, we are much better and easygoing with the digital tools, of course, and about the idea of making control of project or even theoretical lessons from a distance. It's for a large part of our community as something almost impossible 3 months ago. And everybody consider now it's completely possible. The proof is the fact that we make projects and so on. So from that point of view, our level is much better than 2 months ago. So it's very good. And this will probably last. It's interesting to understand what happened during those 2 or 3 months, but also what will happen then, what will last from these things we have learned. And the first thing, of course, that has been re-questioned is the physical model. Because of course, with students that are home, it's difficult for them to make models, physical ones. Anyway, even if they would do them, we cannot manipulate them, we cannot go around them and so on. So of course, the physical model, it engaged the body in a very different way, as does the 2D prints. So this has been completely re-questioned, and more or less there were no model. So once this is said, on Wednesday I was in Konensiegel final crit, and they had many models made with packaged kind of popcorns or cornflakes and all that stuff, beer brands and so on. And they used actually what was interesting is the fact that they used the color of the packaging and the texture and all those things to make the model more expressive. And some of them were really successful. So my colleague Bakker as well this morning explained that he asked his student to make models with spaghettis or kind of things like this that you can find home. And of course, there is also always an issue to make something. And of course, to be pushed this way, it makes us more creative. But it's interesting to consider that some years ago, actually, there were much less models in the schools of architecture. 10 years ago, for instance, and I think even in Switzerland, it's a trend since a long time. But even so, I think it's Cyril that explained me that the leader of the model warehouse in the model lab in EPFL explained him that since 10 years it's a permanent inflation of models, and so it's interesting to suddenly reconsider this and considering the value of the 2D drawing on one hand, because actually historically architecture has been much more engaged with the drawings than with models. And so I would like to maybe to understand from our colleagues and also from our students, how do you position yourself towards this? Did you rediscover some interesting tools, or is it just a pain and a regret not to have models finally, or will this help you to reconsider in a different hierarchy the different means we have at disposal to represent the project? Or yourself, Luca, maybe in your own experience first. But my role, we have decided that my role is a pure provocation. Yes, that's if right. The debate doesn't start. So it is a little bit too early
to produce this kind of, yes, expected or unexpected provocation. Okay. So, So, some of our colleagues have some input about this. How did you manage about this? Nicola, you have... Eric, I have one observation which kind of contradicts your observation, and maybe also Cyril's feedback from the model making workshop. In my 15 years, I'm pretty sure that there have not been more models. There have been more students, which of course inflate the model workshop, but the models have always been at this school a very important tool. And I think we could prove that scientifically if we would, for example, look into the diploma projects and the submissions, because the models were always there. There was not a lesser density of models, and I truly believe that the models, not least actually because of the people running the model workshops, they were always celebrities, very liked people at the school. And so I think we cannot, I would argue that there is no vector towards more models. Models have been always there and hugely important from my observation. Yeah, okay, it's interesting. And Harry, you're right, but what is incredibly increasing is the dimension and the scale of models. I have already discussed with Antoine, the responsible for the model workshop, and he underlined that the quantity is increasing, but not in number, because Harry, I think, is right. But now we see more and more enormous, tremendously big models. And I have to say, and I begin my personal provocation, I wonder why. I wonder why we need to build 1 to 20 model of an entire building with the detail that usually we use for a 1 to 100 model. Mm. what do you think, Ari? I think it's down to, I understand the provocation very well, and I think it's down to the tools which are available. We all know these laser cut models, which are just there because the laser cutter makes them possible. It's easy to blow them up, and that they are senseless and don't have any really meaning beyond being big. So I think one has to be very critical vis-a-vis the new tools which allow you to build these models with an ease which is has not been there 15 years ago. I mean, 15 years ago, we just were about to get the first laser cutters, no? And so we had to do it by hand. And it's almost like the same for the drawing. You know, you see so many stupid drawings nowadays because it's just so easy to produce them on the damn computer. Yeah, I can maybe add to this what Harry is saying. I have not this long experience of the atelier at EPFL, but I think that we had not really a big problem with the lack of models in this semester, because in fact the models are not really an instrument of knowledge construction. They are more representing something that is already clarified, that is already conceptualized in other type of representations. And the atelier maquette is a kind of a prefabricated space where you can use in a very easy way techniques without having elaborated fully the need of doing certain operations. And I'm very bored of this kind of models that are adding nothing, absolutely nothing. They are just a waste of material. And let's say, because the dimensions are bigger and bigger, is a big waste of materials. In fact, there are many students that are realizing models without knowing why they are realizing the models. And
from this point of view, of course, to use recycled materials at home is a way to get out of this idea of abundance of materials, abundance of techniques. So why don't we restore the idea of models that are made with recycled materials instead of just wasting all these materials? And handmade, because when they are handmade, you have to spend some time and you have to think about why you're doing that. So I would not have started from the model, Eric, to speak of this period. I would have started from the limitation of space in which we were, which maybe is a subject that I would like to listen to the reaction of students also about the idea of working for months into a very limited space. But if we want to start from the models, I think that what was very, very interesting in this semester was the strength of the sketching together, because Zoom is an interesting platform where you can sketch together. For example, sketching together, I think it was very, very fruitful. And of course, you can do this also in the atelier, but sometimes in the atelier, there are not always the good conditions of light, of paper, of this, no? On the contrary, this fantastic, brilliant, flat screen where you, I have to say, I have this, where you can, you can really sketch. Yeah. And where the students can also react to what you are sketching or adding something different. I think that was really the experience. And the lack of models, I think it was not the fundamental lack. Eric. Well, Luca, it seems you won't have many things. Comme je m'adresse au maître de cérémonie, je te propose d'inclure dans le groupe de provocateurs Paola et Harry. Well, but Paola was really a reaction. My God, without models, it is impossible to work. And on the other hand, we discovered that we are not so worried about, or at least you, Paola, and you, Ari, you are not so worried about the absence of models. No, but Luca. No, it's something different, Luca. Not Luca. The total absence of model. I think in our studio was not really the case, but I can understand very well that in other situations, and also, let's say, other students I was following, they were, on the contrary, working at home with the techniques, and that is very, very interesting. But I repeat, the problem of the atelier maquette is too automatized. No, you're right. No, but Luca. You know, just a minute, Nicola. We decided the title of this seminar together with Eric and Cyril, No Models, because at the very beginning, when we discovered that the virus arrived in Europe, we were really, really afraid, because without models, question mark. And then when we received the recommendation from the EPFL direction, we realized that yes, no model, and we added un point d'exclamation, because probably it's not so dramatic. But so it was just an occasion for discussing about how to develop an architectural project within a school. And you are perfectly right when you criticize the automatism of producing models in our fantastic workshop model. And Ari is right when he says that sometimes we see stupid models. And you, Paola, once again, you're right when you talk about sketching, because the freehand sketching is a little bit got lost in our school and by our students. Sorry, Nicola, I haven't. Luca. Yeah, but just before Nicola, Paola, I propose we continue a bit with models. We'll come back to digital tools and sketching afterward, because it's also interesting to understand what was super positive in all this, for instance. No, but I think that in general, it's quite stupid to generalize. I think that each one of us and each one of our students has got his habits, his way to conceive and to produce. Sure, there is too much rhetoric about models as exactly about rendering. I mean, it's a rendering exactly as an automatic model. It's something that you can produce at the end.
for the tools that we have. And I think that half a generation of automatization and digital, or a generation, it's not enough to enter using models as working tools. I mean, we have to produce a project, then we have to translate this project to be understood by the machine. And so it's not a model as, it's only a bella copia on the Italian, la belle copie finale. And this, I think, it's a problem. And another question, it's issue, it's about the waste of material. An automatic model, exactly as a rendering, it's an enormous waste of material. A rendering need more energy than, I know, than 25 cakes cooked in a bakery, a medium rendering. So it's an incredible amount of energy. The material used by the laser cut system in plastic or the 3D printer, it's absolutely unecological, and the waste of energy is enormous. So saying, as a lot of people, that it's a save material, make a video. Roberto, it's not here. Last time, produce a video. Nowadays, it's a waste of, enormous waste of energy. Or, okay, you can invest this energy to produce something, but produce a video for a video, it's a really waste. That, I think that it's rhetoric, it's very important too. That's right. And what the interesting thing is that this condition, I would say, has challenged us to be sure, do we need exactly a model or not, for instance. And I hear in the Paola's comment the fact that maybe it seems that nowadays it's almost systematic to make models, and it's good in some ways, in some cases. Maybe it's too systematic, like anything that turns systematic and out of a really critical approach, of course, is negative. Yes, Erika, I think I want to insist on the model as being part of a creative process. Mm-hmm. This is, I think, where we are interested. Yeah. So, of course, we need models, but if they are really into the process and not like Nadia, then you can, the model is intervening at the beginning as a small conceptual, a little bit hybrid stuff model. So I think that maybe we should insist a little bit on that. And there the model is something you can do with whatever you have around you. You don't need specialized materials. You don't need the specialized machines. Of course, at a certain moment, there will be also the beautiful model. We all like models. But I think that there is this space for other types of models that in general are not so much used. So the model to think. But you're right, and I think what we are discussing and what interests us in as teachers, I think, is and that we need to develop a critical approach towards it. It's the fact that if we choose a system of representation instead of another, then it's because we explore some questions, architectural questions, more than other ones. Because of course, if you develop a project through models, really developing, I mean, not only representing, or through collage or through drawings, of course, you don't obtain the same results. Martin, did I understood well that you wanted to talk or not? Yeah, I just first Paola did this provocation that she said she don't believe in models, but I think each model is a kind of knowledge transfer, and of course we need more of them. But because just looking some degree around me, so there are people playing football, soccer by virtual gaming, but there will be not good football, soccer with this. So that means they have also to train that, and I think model making is a kind of giving a reference point to us to come out of this kind of virtual reality into a craftsmanship. And now we are in the switch between digital
production, digital designing, and physical reality. And that was also in the presentation of e-finance in the master level of this discussion. That will be, we have to tackle this in the future. And we cannot do cardboard models. We have also to arrive up in this new level of models in a certain way. And for this, I think also the atelier de maquette is not prepared for that that moment, what will come to us. So we are living in a kind of ambiguity, I would say. What do you mean exactly? That that means we train now in a kind of virtuality, and all of us produced a huge amount of beautiful drawings, and we get the feeling that we don't need the school, we don't need models, because we can produce all of these beautiful drawings. But finally, if we have to build this kind of architecture, we will also see that we fail on a lot of moments and a lot of elements and a lot of parts, because the reality to have it in one-to-one, if it's in the scale model 1:1000 or it's in the model 1:1, it's quite different. So I think the virtuality and the reality, there is a kind of transfer what we have to do in between. And also on the machines, they cannot help us. Et à ce point, cher maître de cérémonie, quelqu'un devrait expliquer l'intérêt spécifique d'une maquette réalisée en utilisant des spaghettis ou des macaroni. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Donc, la maquette, disait Paola, en tant qu'acte créatif, oui, et je ne sais pas qui disait oui, la maquette en tant que conceptualisation, mais donc, et j'ai aussi entendu parler de maquettes réalisées avec des spaghettis. Et franchement, Marco, je ne peux pas comprendre. Marco, est-ce que tu pourrais nous expliquer? Hein? C'est Marco qui parlait de ça ce matin, donc il peut nous expliquer peut-être. Ça choque la fibre italienne de Luca, j'ai l'impression de jeter les spaghettis. Pourquoi les spaghettis et pas les penne et pas les fusilli? Donc c'est juste, on doit travailler avec les moyens du bord. Oui. Et puis ce que j'aime beaucoup avec le transfert entre travailler au dessin, on a un certain contrôle. Et puis à un certain moment, quand on doit représenter en tant que maquette, tout d'un coup, il y a un domaine qui ne nous appartient pas vraiment. C'est une sorte de situation où tout se casse et c'est très difficile à faire une maquette, et surtout dans la cuisine chez nous. Et puis d'essayer de faire quelque chose sur la base d'un plan qu'on a dessiné, avec, si c'est de spaghetti ou macaroni ou de boîtes d'emballage ou ce qu'on trouve directement autour de nous, c'est juste une sorte d'exercice. C'est autour de cette question de bricolage. Et je pense que cet exercice bricolé, ça rend chez nous une certaine efficacité ou une sorte d'économie de moyens qui est là-dedans. Et puis ça, je trouve intéressant qu'on essaye quelque chose qu'on n'est pas vraiment capable de faire. Donc, à faire une maquette dans la grande salle de maquette à l'école, c'est moins intéressant parce que tout est contrôlé. Mais d'essayer quelque chose avec le moyen du bord, je pense que ça peut avoir un intérêt pour vérifier si on est arrivé à une certaine économie. C'est juste oui, ça. Mais Marco, si on n'a pas le talent de bricoleur que tu as, et c'est mon cas, moi je ne suis pas bricoleur naturellement dans le sens le plus noble du terme, hein, le bricoleur à la Lévi-Strauss. Si on n'a pas ce talent-là, c'est compliqué. Mais après, est-ce que la maquette que tu es en train de décrire appartient au domaine de la représentation ou c'est quelque chose d'autre? Non, c'est une vérification spatiale. Et là, je n'arrive pas, je n'arrive pas à suivre. Je me perds. C'est dû au fait que je ne suis pas bricoleur ou vérification spatiale avec des spaghettis? Le seul avantage, c'est qu'à la fin, on peut manger sa propre maquette. Et ça, c'est peut-être un acte libératoire pour les étudiants. Ça serait pas mal. Ouais. But if I may quickly come in, can you hear me? Yeah. Yeah. Okay. I think one key element that I would like to get to is what has been mentioned by
Paola in the beginning, the importance of the sketch, and therefore of literally the gesture, the connection to the body, and the construction of thought. Now the construction of thought is of course a very large term, but I think it's very essential that we always use tools to construct our thoughts. So when we started to paint against cave walls, it was a first type of articulation of a certain cultural but also spatial consciousness that I think is very essential. And even just, you know, using the pen, I think enables us to use our brains beyond just what we can think inside it, if I may say. And I think any tool helps us to articulate that what we try to think, imagine inside our imagination or with our imagination, we kind of try to externalize to make it speak to us. So I think the difference that what Paola was referring to is that if the model is actually a construction of thought, an investigative tool, that then will talk back to us as any investigative tool. It's a difference than doing it after the fact. Let's say in diploma, once I already have given in my drawings, and I will construct the model in the model shop via laser cutting tools. And I think this aspect is very important because these elements very literally are capable of transgressing scales and link our gestures, our bodies literally again with the territory. As you could say from the Roman nomos, when the conceptual idea of creating Gaudium et Decumanus was actually linked with gesture in space and actually, you know, creating literally an inscription into the ground, as was done with the plow afterwards. So I think this kind of transcale the nature that materiality and the mind together can literally engage is essential in this discussion. And in that sense, I think what is so telling now about the situation right now, and that you could, for instance, argue what we have been trying to do in the first year over some time is using the houses constructions that are physically one-to-one constructions as a big model. You could really say that, because we try to kind of relate the first thought into an actual lived space or a lived territory. And I think that dimension is extremely essential, and however you connect that in that sense, it's truly not representation. And what Marco was referring to is literally, and I would maybe argue against you, Marco, in the sense it's not just to test the spatiality and look at it, it's literally to rather question it and reconstruct it, because then automatically I think you will react to what the model tells you. Mm-hmm. And sometimes, as Paola suggested, if you just work with limited material, sometimes this constraint will bring you other ideas that you wouldn't have had if you just have a huge pile of flat boards that you send to the laser. And I think this is very essential in the discussion. Yeah, spaghetti is very difficult to work with. Spaghetti is very difficult, but butter, for example, this is an element when we are working in the office, when we have a competition to do, then we work with plastiline, and we are continuously changing and doing things three-dimensionally with this very practical substance. And in the kitchen, for example, you can do the same thing with butter or pudding or something. What is maybe at that point, I think Jo, who is a great specialist of houses, also of multimedia approach, would be precious. I want to jump in on that aspect, because when you use a model as a working tool, there is a certain abstractness in it, what gives openness to further development and translation. And I believe that's also a very important element in a model. Because in a digital thing, if you make a point from A to B, you have to be exactly giving the coordinates of its element.
there is always, if you use a model as a working tool, I believe there is in its abstractness a different way of reading. You can call it Luca bricolage. I think Picasso was an enormous good bricoleur in his sculptures he made. And why? Because there was a certain kind of openness in reading, understanding. And in that sense, working with different kinds of materials indeed well, gives a kind of openness in developing. The last days we had in the critics, we had incredibly worked out digital drawings, and they had to make a selection of sketches. Could you imagine some of the sketches? Some guests said, this sketch is explaining your whole exercise. And in my opinion, a good model can also catch the essential elements of a whole project. Because if it's distract everything what is not needed, then you really go to the essential, and there is an openness in understanding also. And I'm representation model just for the representation. I think indeed there were better tools than that to use. But as a working tool and as a, it's not about the spaghetti, but it's about the material, what can give a certain tolerance of understanding, I believe. And in that sense, I could imagine a fast test in butter can be something, but I don't see it immediately in that sense, but I see it in not one-to-one representation. A wooden frame don't have to be made in wood. So, by the way, I have nothing against the bricolage and bricoleur. I was just saying that I'm not a bricoleur. It's a limit of my mind. In my opinion, we are paying too much importance to the conceptual content of an architectural design, and the risk is to forget, and I'm not referring to your work, and we are forgetting a little bit the basic knowledge and the principle about architecture. I mean, it is very beautiful and rich to discuss about the composition of a facade. But when you discover that behind this facade there is today, 2020, a bedroom without window, I ask myself if you are running in the good direction or not. So pay attention to the excess of conceptualization, because we are requested, and I think especially the teacher teaching at bachelor level, we are requested to transfer basic knowledge about architecture and space. That's the reason why I'm also afraid when the accent of a project is put on is conceptual content. Yeah, I agree, Luca, but of course, for sure, we don't need architectural concepts that would lead us to make blind bedrooms with no windows. For sure, this kind of concepts, we don't need them. For blind people, yes. Can I say something? But on another hand, on another hand, I think our responsibility is also to show in which way to those young guys also in second year or in bachelor, to show in which way we can address the very casual construction, for instance, or functional issues of a project, nevertheless, in a way which gives a specific meaning to all this, which is also a kind of conceptual meaning, despite the fact that everything can be solved as well. So I wouldn't make such an opposition with the concept and practice, especially by lowering the concept to the level justifying bedrooms with no windows. And in my opinion, it's even anti-concept, you could say,
The moment you make I'm not against concepts, but by making the models, I think you even escape partly from the aspect of concept, because it's also a way of bringing materials together. What is then indeed the understanding of how architecture is made with its tools, how it is constructed, not in a technical sense. Yeah, you're right. But in a sense, Come in. Paolo wants Can I come in? Yes, of course. Yes, I would like making to say space. something, because I think that the discussion is actually sliding away in a different direction. And I just wanted to ask you to bring it back to the initial question that had to do with models or not models within an architectural school at this point in time. Now, if you use the French word maquette, already has physical in it. Okay? If you use the English word, you had to say physical models or architectural models. Otherwise, it doesn't have to be physical. And I think that the question within this particular debate should be, do our students have the capacity to think, conceptualize something, make a model in their head, given that there is no chance to make a model physically in this time and age, at least for the last 3 months? And I think that this is the critical thing, because I don't think that that is the case. And I normally say that EPFL actually offers another degree, which is a bonsai degree in bonsai architecture, which takes place in 5th year, where everyone feels the need, as Luca says, to reproduce a building almost perfectly because of the technology available, without adding anything to the initial concept or to the development of that project. So there is a problem, because in 2nd year and 1st, 2nd and 3rd year, the models are actually treated and developed according to the first 2 functions of a model. A model has 4 functions: evoke, simulate, decide, and transfer. We use them to evoke, and then 2nd and 3rd year to simulate. That something happens. And in 4th and 5th year, they only use to transfer basic, prosaic information. And so this is, I think this is a major thing, particularly because it is a master-related discussion. It seems to me that at the moment there is an absence, almost total absence, of being able to model something in one's head. And that's why people essentially make models that already carry all the limitations, or the limitations, I would say, that Paola was referring to in the final model. And so where I come from, 10 or 20 years ago, very good models were actually done for very bad competitions to convince the judges of the competition that that project was good, even though it wasn't. And when I was at Braghieri and I spent a lot of time there, it was never, the finished model was never produced, only preliminary ones. If you want to get good information, you make a drawing, you don't make a model. And so I think this is a critical issue to discuss here, whether someone could actually close his eyes or her eyes and make a model in one's head. And I think this is a stake lies in imagining other things that have to do not with the walls, but with the space. Or is it something that is part of a cultural tradition? I mean, models are not made in poor countries. Only rich economies make models in architectural schools. This is a fact. Schools that don't have the ability to afford the materials have to find other ways of representing. Only rich countries make models. Okay? And so I'm wondering whether this has become the sort of the disciplinary or the crutch of the discipline when it's actually done in the way it is done very often here. You have seen, dear colleagues, that some students ask to discuss about side topics beyond the polemic about maquette and model, and they ask for discussion about light, materiality, sound, gravity. What's your reaction? Do you think, dear colleagues and also students,
that a model, a scale, physical model is really useful in order to understand texture and sound when you design a space? You explained that a model, a wooden structure in a model was not made of wood, maybe. And for sure, if we represent, if we make a model in the material of the reality, let's say, we often have some scale problem. If you make a concrete structure in concrete, you will have the bubbles of the concrete that will be as big in the model as in reality. So actually it won't, you really have many issues about scale. What do you think about this, Yo? In which way were you raising this question up? Moi, en fait, je challenge, je suis désolé, je dois rentrer en français parce que j'ai eu trop de Zoom ces derniers temps. Bonjour, je m'appelle Thibaut, je travaille dans l'équipe Alice. Moi, je questionne un peu cette histoire. Ce n'est pas interdit de parler français dans une école francophone. Hein? Oui, t'inquiète, mais c'est peut-être avec le public qu'on a là. Mais enfin, moi, je comprends vos questionnements. Je suis peut-être, enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent quand j'étais là aux études, mais avec mon collègue Martin, on a fini notre diplôme avec un prototype au 1-1 de nos recherches. On a construit une tente, une charrette tente pour un berger. Et au fait, moi, je trouve hyper important, surtout de la façon dont moi je travaille, d'avoir la compréhension de la matérialité que je vais utiliser, d'utiliser seulement le dessin ou seulement le modèle mental. Je suis aussi quelqu'un qui est tout le temps dans le cerveau à vraiment comprendre tout ce que je peux dans mon cerveau. Il y a un moment où il faut juste être conscient que la matière a ses faiblesses, exactement ce dont vous parlez sur Lapierre avec les bulles dans le béton. Mais pour ça, en tant qu'architecte, je trouve hyper important et nécessaire pour pouvoir concevoir des espaces sains et comme on est en train de, enfin, comme tout le monde est en train de réaliser maintenant, économe et logique, enfin construit de manière saine. Il faut comprendre la matière. Et si on ne commence pas à l'école à travers des maquettes, je ne parle pas de MDF et de PET à foison, mais de vraiment challenger la matérialité, je pense que la maquette, on n'en a pas besoin. Elle doit être là pour avoir un début de compréhension. Et pour moi, c'est là que les maquettes en spaghetti que vous avez fait chez Bakker et Blanc et qu'on a aussi fait chez Alice sont importantes. C'est que c'est peut-être pas le bon matériau, ça va peut-être pas exprimer quelque chose de spatial complètement fou, mais l'étudiant va devoir faire l'effort de comprendre la fibre de gluten dans un spaghetti pour qu'elle fonctionne de telle manière ou de telle manière structurellement. Et ça, c'est hyper important dans le développement de l'architecture, à mon avis. C'est pour ça qu'on a des baraques en béton qui pourrissent dans tous les coins, c'est que le béton était un élément super. Sur le plan, tu dessines deux lignes parallèles, tout est propre, tout est nickel, ça se coule de la forme que tu as envie. Mais il n'y a pas eu la recherche et la tentative de compréhension de la matérialité nécessaire à l'utilisation de ce matériau. Et ça, pour moi, c'est important dans les études. Il faut, enfin, quand vous parlez des maquettes qui questionnent ça, c'est vraiment ça qu'il faut pousser. C'est clair que la maquette en MDF peinte en blanc, on s'en tape, quoi. Ça ne sert à rien. Donc, un caractère manipulatoire de la maquette. Le fait aussi que si on étudie, je ne sais pas, un contreventement aussi sur une maquette, on le comprend tout de suite, par exemple, parce qu'on le sent, en fait. C'est cet aspect-là, en fait. Oui, et puis en fait, utiliser la maquette comme un dessin en se disant vraiment, bon, elle a quoi comme but, la maquette? Vous la faites pourquoi? Pour pas qu'elle serve à rien, il faut vraiment questionner l'étudiant en lui disant, mais tu veux en venir à quoi avec cette maquette? Elle est censée chercher quoi? Thibaut, moi, je pense que la langue peut répondre à tout le monde. Maquette et modèle sont deux choses différentes. Les deux de latin. Maquette vient d'amacula, que c'est une petite chose, un croquis, une ébauche pour en commencer à faire quelque chose. D'accord. Et modèle, c'est utilisé en allemand, c'est macula, c'est intéressant, c'est féminine. Donc la maquette, c'est féminine. Modèle, c'est neutre, ça vient de l'allemand, donc du latin à travers l'allemand. Et c'est quelque chose qui peut être, ça vient de modulus, en latin veut dire mesura, c'est quelque chose qui est parfait.
Et les modèles, c'est quelque chose qui doit être reproduit tel quel. Dans le Moyen-Âge, le modèle, c'était le modèle pour construire des décorations les mêmes. La maquette, c'était quelque chose qui est fait pour construire les modèles. Basta, stop. Pour moi, c'est très facile. Il n'y a pas de grande discussion à côté de ça. Simplement, la langue donne... On ne veut pas de modèle et on veut des maquettes à l'EPFL, c'est ça? Donc, les maquettes sont les choses que nous pouvons faire avec la coronavirus. Les modèles, malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, l'atelier doit être théoriquement appelé comme, utilisons-nous comme atelier de modèles. Si nous voulons suivre la définition... Par rapport à l'intervention de Thibault, et il est vrai, je le reconnais en premier, que la différence de distinction entre maquette et modèle est fondamentale. Mais parlons de ces choses tridimensionnelles que les étudiants adorent produire. Thibault, moi je suis désolé, maintenant je caricature un petit peu ce que vous savez. Mais je pense que l'architecture a des tâches plus importantes que de comprendre la résistance statique du gluten des spaghettis. Non, mais il faut comprendre que ce genre d'exercice mental assouplisse l'esprit pour pouvoir attaquer d'autres challenges plus puissants. Enfin, on doit comprendre certaines choses simples pour pouvoir évoluer dans notre réflexion. C'est des choses hyper importantes. Oui, mais ça, vous savez, vous êtes confronté à deux techniques ou même de philosophie qui concernent l'éducation. La première qui voit step by step la prise en charge d'un être humain qui ne sait faire rien, et donc step by step, on l'amène jusqu'à la capacité d'articuler un discours. Et il y a d'autres techniques ou philosophies selon lesquelles on confronte les jeunes qui ne savent rien avec la complexité du monde. C'est pour ça que j'ai des doutes, mais maintenant, je ne veux pas faire une mythologie de la résistance statique du gluten parce que ce serait un peu excessif. C'est pour ça que je me permets d'affirmer le fait de ne pas être d'accord avec la direction qu'on est en train de prendre. Mais j'aimerais aussi écouter les étudiants qui ont réclamé justement une discussion sur la maquette en tant que expérimentation ou moyen de compréhension du comportement de la lumière, des textures et même des sons. Parce que là aussi, j'ai des doutes énormes parce que vous savez très bien qu'il y a des choses qu'on ne peut pas modéliser. It is impossible to scale down light. Sunlight, it is impossible. So even the most beautiful and perfect maquette or model, I don't know, scale model will have an impact produced by sunlight completely different from reality. And even texture, Eric has underlined the fact that if you build a concrete maquette, you will not have the real texture and granulometry because you cannot scale down béton jusqu'à une certaine... Yeah. But on another hand, we have extensively studied with our students in the previous years, and also in my practice, 1 to 20 models to create inner spaces, and beyond a certain scale. And if you take the pictures in a proper way and in natural light, really the quality of light is very close to the reality. Because me, I had occasion to make those models and then to build the building. And really, if you take the two pictures, it's kind of really precise, really. It can be. It needs a kind of precise process, a specific way of using the camera and so on, but it's quite convincing. So it's difficult to have, to bring generalities. And of course, we cannot never represent exactly the reality, the future, the forthcoming reality of a building. Whatever it's by drawing, hand, electronic, or models, or even maquettes, it's not possible. So can I just step a little bit to answer a little bit to Luca, because Luca, I think you are still on your comfort zone, and I wonder if you want to step out of the comfort zone, not to cook spaghetti, but to think on another position. The
of the maquette. I think when Paola started the first intervention, I think she was referring the model maybe as a demonstration of something or a way to communicate something. I'm a little bit more interested because then, of course, she also underlined the question of the dessin, and I think the students at EPFL for the last 6 years that I've been there, I think they communicate better in model and they don't communicate so well in drawing. And I come from an low economic country where the drawing was the way to produce the thinking and that. And I just want to put onto this discussion a small beautiful text that's very linked to what we are talking about Alberto Giacometti, which is called Je ne sais pas ce que je vois qu'en travaillant. And it's very interesting. It's a very short text that everyone could read tonight, because he said that le désir que j'ai, ce n'est pas travailler, mais de savoir ce que je veux faire et d'en finir au plus vite. Donc c'est presque un texte un peu paresseux, mais j'aimerais attirer votre attention la façon comme il va travailler. Il explique la question de la réduction de la réalité parce que c'est la seule façon qu'il arrive à comprendre ce qui l'entoure. Mais ce qui est très intéressant, c'est pour ça que je parlais un petit peu, en provoquant aussi la question de la zone de confort, c'est qu'au final, il écrit le suivant, et après je vous laisse continuer. Une sculpture ne m'intéresse vraiment que dans la mesure où elle est, pour moi, le moyen de rendre la vision que j'ai du monde extérieur. Et il va encore plus loin. Au plus encore, elle n'est aujourd'hui pour moi que le moyen de connaître cette vision. C'est-à-dire que c'est même la maquette n'est pas seulement une façon de représenter, mais c'est la façon qu'il avait de connaître sa propre vision. Et après, il termine, disons, très poétiquement, à tel point que je ne sais pas ce que je vois qu'en travaillant. Voilà, rajouter ça à la discussion. Iago, comme tu m'as cité en ouverture de ton intervention, mais bien sûr que j'aime rester dans ma zone de confort. La volonté de sortir d'une zone de confort est directement proportionnelle à son masochisme. Moi, comme la plupart d'êtres humains, je préfère rester dans le confort. C'est une boutade, mais cette expression-là, je l'ai entendue aujourd'hui et hier dans les critiques de mon atelier, sortir de la zone de confort. Pourquoi? Moi, je suis profondément lausien. L'homme aime le confort. Et moi, je suis un homme lausien. Peut-être, il y a juste eu la remarque ou la question du prototype qui se réfère à cette dimension de transfert à la fois de la pensée, des conceptions, mais aussi vraiment très directement aussi de tout ce qui est déjà conceptualisé. J'étais très fasciné par le fait que les nouveaux trains de la CFF de Bombardier, qui finalement toujours ne roule pas, effectivement n'avaient pas vu de prototype. C'était seulement simulé avec des outils numériques. Et donc, ils n'ont pas fait des prototypes, et je pense à refaire de nouveau à la question, est-ce qu'on peut penser tout dans la tête ou est-ce qu'on peut tout simuler? Je pense finalement que la réalité ou les réalités sont beaucoup plus complexes et que même pour le son, par exemple, ils font quand même des maquettes à 1 à 3 ou des trucs comme ça parce que c'est quand même moins cher pour avoir une idée un peu plus précise. Donc, je pense qu'il est difficile dans la discussion si on dit il y a quoi, ça ou ça, plutôt de dire que chaque outil a des dimensions qui sont effectivement essentielles et qui ne vont pas remplacer l'autre. Donc, le prototype pour le train Bombardier ne va pas remplacer tous les calculs qui ont été faits avant. Par contre, ça va être important de quand même le tester. Chez nous, en architecture, c'est un peu spécial parce qu'on est toujours dans ce prototypage. Donc, il nous faut de trouver des outils de faire des transferts. Et par exemple, les mock-ups que tous les architectes dans les pays riches, pour la grande partie, c'est vrai, font de leur façade, quelquefois aussi de leurs intérieurs, sont visés à ça. Et je pense que cette dimension de toujours pousser un peu plus loin sa réflexion, son articulation, est essentielle. Et finalement, pour référer aux citations de Giacometti que fait Thiago, je pense qu'il est essentiel, c'est que ces réalités s'approchent. Donc, on les construit, on les refaisant, reimaginant, mais toujours en s'approchant un peu. Et chez Giacometti, c'est des processus extrêmement
presque rituels qui vont justement créer une connexion avec le monde afin qu'ils commencent à le voir. Et je pense que cette dimension est vraiment essentielle. Donc, c'est pour ça que je pense si ça devient trop noir et blanc, on est en train de perdre un peu l'essentiel, parce que finalement, je pense que l'essentiel, c'est toujours la capacité moi, j'aime bien le terme translation au lieu de traduction, parce que avec cette idée de littéralement, avec une translation, mettre un élément plus proche ou dans une direction ou une autre, envers une possible réalité, je pense qu'on a quelque chose qui est essentiel, comment nous concevons nos espaces, nos habitats, comment nous construisons et comment finalement nous vivons aussi. Hein. Donc, une fois qu'on commence à habiter les espaces que nous construisons, il y a aussi ce processus qui est toujours une question d'appropriation et de littéralement s'approcher corporellement, si j'ose dire, avec nos corps, à ces réalités, à ces environnements. Je suis tout à fait d'accord. L'introduction du mot prototype ne fait qu'augmenter la confusion. Le prototypage est lié au processus industriel. Nous, à la limite, on fait des mock-ups. Non, Luca, je ne suis pas d'accord, parce que finalement, c'est pour ça que je pense les outils commencent là, et chaque fois que tu articules quelque chose, tu es dans un processus qui est continu. Un prototype est le mot qui caractérise un objet qui présuppose une production industrielle. Je te propose juste, pour ne pas augmenter... Ah cherchons le dictionnaire, mais je veux dire, pourquoi vous n'êtes pas content avec le mot mock-up, qui est un modèle à l'échelle 1-1. Moneo, quand il a fait l'extension du musée d'art moderne de Stockholm, il a fabriqué, je ne sais pas combien de mètres carrés, échelle 1-1, avec tous les matériaux, etc. Ça, c'est un mock-up. Moi, je ne conteste pas la finalité conceptuelle, l'utilisation du mot. Non, mais je crois, oui, c'est vrai ce que tu dis, Luca, mais je crois que ce qui est important par rapport à ce que dit Dieter, je crois, c'est quand même, ça rejoint aussi ce que disait Paola, je crois, au début. Si je comprends bien, c'est évidemment que ce n'est pas le dessin contre la maquette, ce n'est pas un type de maquette contre un autre. C'est juste, il me semble que ce qui nous réunit et ce qui devrait certainement nous animer en tant qu'enseignants, et que praticiens ou qu'étudiants, c'est de comprendre pour quelles raisons on utilise tel médium plutôt que tel autre. Pourquoi? La manière dont le système de représentation informe le résultat. La manière dont on n'étudie pas les mêmes questions par le dessin et par l'architecture, et par les maquettes et par différents types de maquettes. Et c'est cette articulation-là, en fait. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'un médium plutôt que d'un autre? C'est ça qui est capital, je pense. Et c'est ça qui a été challengé par cette situation d'impossibilité de maquette. C'est que d'un coup, c'est un coup de pied dans la fourmilière. On est obligé de reconsidérer un peu, en fait, quelles sont les questions les plus importantes pour nous et de quelle manière on va pouvoir les exprimer. Parce que justement, on nous a enlevé un de ces outils, ça nous oblige à nous repositionner sur le reste. Donc, c'est la vertu, je dirais, de la situation. Oui, ça c'est la question fondamentale. Heureusement qu'il y a une réponse, parce que s'il y avait une réponse, on fermerait les écoles d'architecture. Oui, bien sûr. Les écoles existent parce qu'on se pose continuellement la question que tu as bien résumée. Mais il ne faut pas oublier de se la poser, quoi. Est-ce que je peux rentrer un instant? Absolument, avec plaisir. Merci. Non, parce que c'est déjà 1h15 que nous sommes sur l'action du modèle et je pense qu'on pourrait quand même élargir un petit peu les sujets. Et moi, j'ai envie de vous poser à tous, étudiants et profs, 2 questions. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant ces 3 mois et qu'est-ce que vous avez fait en plus dans ces 3 mois? Mais à moi, c'est le fait de te rencontrer qui m'a manqué le plus, Paola. Il suffisait que tu descendais sur le lac pour me voir. Chaque jour, me promener sur le lac de Lausanne. Donc. Oui, les dernières des romantiques, hein, Ortelli. Oui. Non, on a passé un moment historique
Alors, c'est très bien de discuter du sexe des anges, mais en même temps, est-ce qu'on veut parler un petit peu du fait qu'on a passé un moment historique ensemble avec les étudiants? Je pense que... Alors, ouais, moi je dirais ce qui manque le plus, ce qui a manqué le plus, pour moi, c'est paradoxal parce que c'est le rapport direct avec les étudiants, bien sûr, être dans le même espace, en fait, se voir, voilà, être dans des rapports, disons, normaux ou habituels, parce que dans ce genre de... Parce que c'est une partie du plaisir de l'enseignement aussi, de rencontrer des gens, de rencontrer aussi ces jeunes gens. Et je dirais de nouer des liens avec eux, de comprendre un peu chacun d'eux et comment il convient de lui parler à l'un plutôt qu'à l'autre et tout ça, même pour obtenir le même résultat de tous, d'une certaine manière, enfin les amener tous vers le succès. Mais d'un autre côté, j'ai été aussi étonné de voir à quel point ça ne manquait pas sur le résultat presque, dans le sens où toute la partie qui consiste à donner du transfert d'informations, diriger les projets par exemple, ça se fait étonnamment bien en fait, à distance. Et comme tu disais Paola, le fait de dessiner, le fait par exemple quand on cite une référence, ce qu'on fait je pense en permanence quand on fait des critiques, bon, il faut que l'étudiant aille à la bibliothèque ou enfin, il faut... Là, on la trouve directement sur Internet, on partage l'écran, tout le monde la regarde. Il n'y a pas que celui auquel on est en train de parler, éventuellement on lui montre sur notre téléphone d'habitude ou comme ça, mais là, tout le monde a accès de manière homogène, en fait. On peut dessiner, comme tu disais, en direct. Donc, pour tout tas d'interactions, bizarrement, la distance est même préférable, ou elle est même effacée, en fait, parce qu'on regarde tous la même chose en même temps. Contrairement à quand on est 30 autour d'une feuille A4 sur une table, ben, il n'y a que le premier rang qui voit, quoi. Donc, il y a tout un tas pour le transfert d'informations pures, je dirais, ça manque très peu, la physicalité, finalement. Et même, c'est plus efficace de ne pas l'avoir parfois. Mais évidemment, pour tout ce qui est une relation directe, ça manque. Et je me demande, en fait, comment ça va marcher. En fait, là, on a eu la chance que ça nous soit arrivé au deuxième semestre. Donc, on a discuté avec des étudiants qu'on connaissait déjà dans le monde physique, réel. Donc, on avait déjà un lien avec eux. Enfin, on ne se découvrait pas. Moi, par exemple, à Harvard, là, on va faire tout le semestre d'automne à distance. Donc, je vais devoir enseigner à des gens que je n'ai jamais rencontrés et je vais devoir leur donner un grade à la fin. Je ne les aurais jamais rencontrés physiquement. Ce qui là, je me demande comment ça se passe quand on part directement comme ça. Je pense que c'est plus difficile de nouer une relation vraiment intersubjective avec chacun. Et il faut imaginer, je crois, des situations, je ne sais pas si c'est boire des coups, si c'est des conférences, si c'est d'autres modes de communication, je pense, pour arriver à créer une relation malgré tout dans ces conditions. Mais par bien des égards, il faut bien dire que c'est plus efficace que d'être dans un atelier. Alors, 100% d'accord avec toi, surtout en ce qui concerne les critiques, donc les discussions finales. C'est les étudiants qui m'ont dit, hein, à la fin de la première critique Zoom, ils m'ont dit, mais pour finir, on voyait mieux les dessins de nos collègues. Eh ben oui. On entendait tous les commentaires et il y a aussi le fait de pouvoir immédiatement aller chercher une image, une photo, une référence et de la montrer à tout le monde. Donc, en ce qui me concerne, moi, l'année prochaine, que j'espère sera une année académique en présence, je ferai les critiques via Zoom. Zoom dans l'atelier. Dans l'atelier, oui, dans une salle, mais chacun avec... Non, non, je rigole pas. Hein. Non, mais Luca, qu'est-ce qui t'a manqué, au contraire? Mais le café de Giacometti. Non, le café de Giacometti, non. Je rigole. Non, c'est ce... Giacometti, oui, mais pas le café. Non, justement, c'est ce qu'Eric est en train de dire. Je veux dire, le rapport physique, pas de malentendu, avec les étudiants, qui génère, moi je pense quand même, un différent degré de profondeur de la réflexion. Parce qu'il est vrai que les projets qu'on a reçus, ils ne sont pas pires que ceux qu'on a vus dans les années précédentes. Bien, au-delà de la question de l'absence ou présence de la maquette, je veux dire, on a des projets qui correspondent parfaitement aux attentes en matière de rendu. Mais ce qui m'a manqué, et ce qui a manqué aux étudiants, c'est l'enrichissement qui est produit par le débat continu et physique. Parce que Zoom, c'est magnifique, Miro, c'est encore mieux, tout ce que vous voulez,
mais nous, on est des animaux sociaux et notre socialité ne peut pas s'en passer complètement d'une présence physique. Donc, je pense qu'il y a dans la capacité vraiment de concentration des étudiants, concentration réciproque, un degré de profondeur un peu plus limité aujourd'hui qu'à la fin d'un semestre normal. Mais sinon, je dis, moi, il y a des choses qui sont très... Moi, par exemple, ce qui a manqué, et j'ai déjà fait un semestre, Eric, avec des étudiants que j'avais jamais rencontrés. J'avais 2 ateliers, 3 ateliers en parallèle. Et donc, un de ça, c'était effectivement des étudiants que je n'ai pas vus. On a terminé et je ne les ai pas vus, mais je les ai connus à travers cette relation, disons, à distance. Oui, alors? Non, mais c'est intéressant. Mais pour moi, la chose fondamentale qui pour moi a été un vrai problème, disons, à élaborer, a été le manque de fieldwork, de travail sur place. Le manque de l'expérience directe du site. Parce que j'ai vu dans les questions des étudiants qui passaient, les questions de texture, de lumière, de rapport spatial. Mais pour moi, ça, c'est le rapport de notre projet avec l'espace dans lequel il est. Évidemment, nous, on travaille aussi à des échelles, à différentes échelles, y inclut aussi une échelle plus territoriale. Le paysage joue un rôle évidemment très important. Et donc, pour moi, le vrai problème au début a été, mais comment on peut faire un projet sans avoir été... Ouais, les étudiants avaient été une fois sur place, parce qu'on avait eu le temps juste de commencer. Mais par exemple, avec les autres étudiants, ils n'ont jamais vu le site. Ça c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé de pouvoir faire. Pour moi, ça a été un problème réel, parce que l'idée que tu n'as pas l'expérience physique des lieux. Avec ton corps, tu n'es pas dans cet espace. Et donc, tu ne comprends pas la lumière, tu ne comprends pas les textures, tu ne comprends pas les distances, les relations entre les objets et les personnes qui se déplacent. Ça, pour moi, a été vraiment un défi, dimension exceptionnelle. Et la façon dans laquelle on a pensé de traverser ce défi, et je pense que ce n'est pas quelque chose qui va résoudre tous les problèmes, c'est avec une idée de donner une importance à la conceptualisation, parce que justement, on n'a pas cette possibilité de toucher, cette possibilité d'être là et de faire cette expérience, même personnelle, des sites. Et donc, c'est peut-être l'occasion pour conceptualiser. Mais conceptualiser, ça veut dire imaginer. Et donc, finalement, cette nécessité de donner de l'espace à une imagination qui ne peut pas s'appuyer sur une expérience de l'espace et qui doit, d'une certaine façon, trouver ses géométries, ses points de repère. Ça, pour moi, a été le grand défi que, personnellement, j'ai trouvé dans ce semestre, qui m'amène à dire que ce n'est pas possible de rester toujours sans ça. Donc, que c'est possible de le faire, oui, mais qu'on ne peut pas l'éliminer totalement. Ça n'a aucun sens. Ça nous a poussé à imaginer, par exemple, que Internet devenait une source. Ce qu'on faisait normalement avec les interviews, l'idée de parler avec les usagers, on le fait en utilisant tout le dépôt des impressions, des opinions qu'il y a dans Internet à propos de différents lieux. Et donc, on trouve quelque chose, mais c'est pas vraiment, ça suffit pas encore. Et donc, cette importance donnée à l'imagination conceptuelle, je dirais. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas besoin du contingent et qui peut donc s'élargir. Et je pense que dans ce moment, nous avons besoin de ce type d'effort. Donc, j'ai trouvé important de pouvoir essayer. Et je trouve, si on revient un petit peu à notre façon de faire, que nos étudiants ont une certaine difficulté à conceptualiser. Par exemple, si on dit, essaye de dessiner le concept de ça, c'est très, très, très difficile. La
conceptualisation, l'idée de, par exemple, d'arriver à dessiner un diagramme. Ça peut être un croquis, mais capable de synthétiser l'idée. Il y a une grande difficulté à arriver à faire ça, parce que tu dois te rétrécir un petit peu de la contingence et s'ouvre, non, ce grand espace libre où tu peux imaginer. Et là, Eric, le défi. 3 choses. Est-ce que je peux? Et après, Cyril nous rappelle qu'il faudrait arrêter parce que. Hein, mais je voulais dire, Paola, je suis 100% d'accord avec toi. Et en effet, moi, je suis toujours stupéfié quand je vois qu'il y a des collègues qui acceptent de diriger, par exemple, des projets de master dans des lieux où ils n'ont jamais mis le pied. Ça, je suis admiratif. Je me demande, mais comment est-il possible? Mais je suis 100% d'accord avec toi. Mais pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il nous a manqué? Moi, je pense, vous l'avez vu, que la contribution de Cyril est fondamentale. Je veux dire, l'inattendu. Parce qu'on travaille bien, mais tout est programmé. Il n'y a pas de serendipity, comme on dit. Et après, troisième remarque, Thiago nous pose une question. Quelle serait la réponse de l'architecte face à un client qui lui dit hein, « Moi, je ne sais pas, mais je me rappelle quand j'étais étudiant à Milano, il y avait un professeur qui disait « Moi, je ne visite jamais le site, je ne veux pas être influencé. » Ce qui me semble une chose magnifique, non? Oui. Oui, mais ça ouvrirait une réflexion que maintenant on n'a plus le temps de faire sur la valeur de l'abstraction. Mais ça sera pour la prochaine fois. C'est ça, mais pensons-y parce que ça, c'est une question passionnante, franchement. Je crois qu'on doit terminer maintenant. Et merci à tout le monde d'être venu. Et je passe la parole à Dieter pour un petit mot de conclusion. Oui, merci Eric et merci Luca pour modérer ce débat. Avant de terminer, j'aimerais juste encore aussi, et je pense que c'est vraiment important de le faire, aussi dire merci à Cyril et les co-curateurs, Teresa, Thiago et Sylvia qui ont monté cette exposition. Et peut-être juste pour, s'il y a des personnes qui ne sont pas là, on la trouve sur Internet, sur EPFL-architecture.ch. Donc, dans cette expo, vous trouvez littéralement tous les ateliers ensemble, donc ici en l'occurrence, et vous pouvez visiter ces expositions qui sont aujourd'hui online. Et je pense, j'ai fait un tour rapide jusqu'à présent pendant les présentations. C'est très, très riche. J'aimerais remercier vraiment tous les équipes d'enseignants qui ont pris le défi et que je pense ont vraiment monté quelque chose qui est magnifique parce que maintenant, c'est effectivement possible de visiter vos studios. On a des introductions, il y a des éléments qui expliquent l'approche. Il y a surtout le travail des étudiants qui est extrêmement visible et comme c'était dit, quelquefois même mieux que dans une exposition en réel. Donc, je vous invite vraiment de le faire, de faire le tour aussi si vous n'avez pas encore eu le temps. Et donc, merci beaucoup Archizoom. Et ensuite, encore 2-3 mots. Donc, j'aimerais aussi remercier les professeurs invités. Donc, je suis assez triste que ce soir, on n'est pas ensemble et on mange ensemble. Donc, j'aimerais vraiment, Maria, Ramon, je vois, il y a peut-être encore d'autres profs invités qui sont ici avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va faire quelque chose en automne. On va essayer de vous ramener une fois encore à Lausanne, et pas seulement une fois, aussi pour la suite. J'espère qu'on peut continuer à échanger. C'était très riche. Et donc, vraiment désolé qu'on ne peut pas le faire maintenant. Et ensuite, vraiment, c'est aussi, Jeffrey l'a dit avant dans la présentation des masters, je ne sais pas si tu es encore là, Harry, ça va être vraiment une perte de ne pas t'avoir autour de nous avec ton studio et on va te manquer beaucoup, mais en même temps, tu seras là pour la leçon d'honneur, on va fêter tous ces éléments-là. Donc,
à la fois, moi j'aimerais vraiment le dire, et je vais conclure très vite, j'aimerais le dire, je suis vraiment à fond touché par votre implication en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant, vraiment avec un esprit qui, dans ce temps qui était pour nous tous très compliqué, on l'a souvent entendu avec quelques cris d'enfants derrière dans les discussions qu'on a eues, que je trouvais toujours très, très touchant, très beau en même temps. Mais nous avons tous et toutes vécu des vies en parallèle qui quelquefois étaient vraiment littéralement tenues assez difficiles à tenir littéralement. Donc, qu'on a pu faire ça avant, ensemble, comme ça, je pense que c'est magnifique. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir aussi, je dois le dire comme ça. Et je pense aussi de justement aussi voir que s'il nous manque beaucoup, vraiment, moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui me manquent énormément. Il y a aussi beaucoup qu'on a appris. Et je pense de ce qu'on a appris dans ce moment historique, comme a dit Paola. Je pense qu'on va trouver des nouvelles visions, approches envers certaines problématiques qui vont, j'espère, justement remettre en contact tous ces éléments qu'on vient de discuter. J'espère dans vraiment une vision transcalaire qui va partir de l'environnement jusqu'à littéralement aux micro-molécules des matériaux, en les reliant avec tout ce que nous vivons et tout ce qui vit autour de nous. Donc, vraiment merci pour tout ceci. C'était des journées extrêmement denses et j'ai beaucoup appris et j'espère que c'était la même chose pour vous. Et je me réjouis de vous revoir à la rentrée où on va imaginer quelque chose qu'on va faire, j'espère, aussi en présentiel. Ça va certainement aussi avoir d'autres éléments, mais surtout de nous revoir. Je pense qu'il me manquait le plus, c'est effectivement ça. C'est le rapport personnel avec les personnes et avec les quelques personnes que j'ai de nouveau eu de contact depuis quelques jours. Ça fait quand même du bien. Donc, merci beaucoup à tout le monde et merci pour avoir joué le jeu et à très bientôt. Et je me réjouis de la suite. À bientôt. Au revoir et merci. Ciao. Paola, tanti auguri. Grazie. Bye.